Hello. So good morning, everyone. Sorry, I don't speak Russian, so we'll have the translation. My name is Andrea Bernini, and I'm general manager at Jakala here in Russia. Я буду говорить на английском языке, поэтому меня будут переводить на русский язык. Меня зовут Андреа Бернини, я генеральный директор Jakala в московском офисе. So I'll give you a very brief presentation of who we are and what we do with some short case histories. Jakala is a management consulting company founded in 1990 in Italy. Я расскажу вам вкратце о том, что мы делаем, вкратце расскажу о некоторых интересных кейсах. Jakala — это итальянская компания, которая основана в 90-х годах. And our main goal is to help our customers in a very important goal, increase their turnover. So we work on marketing and sales, helping customers, companies to grow their turnover. Наша основная цель заключается в оказании поддержки нашим клиентам, поддержке в области стратегии, аналитики, цифровой, технологической поддержки. Все это направлено на маркетинг и продажи. We have offices in many countries, as you can see. Our headquarters is in Milano, but we have offices here in Moscow, New York, in France, in Germany, and in Spain. Here in Russia, we are present since 2011. We have an office with 30 people and around 5.3 billion rubles turnover. Наши офисы находятся во многих странах, как вы можете видеть на этом слайде. Наша штаб-квартира в Милане, у нас есть офисы в Москве, в Нью-Йорке, есть офисы в Германии, во Франции. В России мы работаем с 2011 года, у нас 30 сотрудников в Москве, и объем продаж составляет более 5,3 миллиарда рублей. We think that to have success in marketing, we have to enable our marketing director, our development director with the technology. So we, as you can see, we are partnered with many vendors, and of course we are global partner of Esri. Мы считаем, что для того, чтобы добиваться успеха, наши директора по маркетингу, руководители по маркетингу, они должны обладать технологиями. Поэтому мы являемся партнерами очень известных поставщиков. Вот вы их можете видеть на этом слайде. And in 2011 we won an award at the global conference of Esri, the award for bringing insight in a project that we run at global level. В 2018 году мы получили награду на международной конференции Esri, награда Bringing Insights за разработку решений для бизнес-клиентов. So what's distinctive for us? We think that the distinctive factor of the project that we do is the concept of where our customers are, where our point of sales are, where our competitors are, and the combination of these factors enable us to give the right strategy to our customers. Что же отличает нас от других? Что отличает нас от наших конкурентов? Мы считаем, что это то, что мы рассматриваем где, то есть фактор местоположения. Мы рассматриваем, где находятся наши клиенты, где находятся пункты продаж, где находятся другие элементы, и объединяем это все в единую систему. Вот это наша характерная особенность. And this is true in all the industries. So here you can see some of our clients which use our services, our location analytics services in every industry, from retailer like IKEA, like Leroy Merlin, to brand like Coca-Cola or Heineken, or in the automotive sector like Jeep, Fiat, Audi, and in the luxury industry. Наши услуги востребованы в совершенно разных отраслях. Вы можете видеть их на этом слайде. Мы оказываем свои услуги по аналитике фактора местоположения для компаний розничной торговли, таких как IKEA, Ашан, Leroy Merlin, для таких брендов, как Coca-Cola, для автомобильной промышленности, Fiat и для многих других отраслей.
So when we started 25, 30 years ago, the world was very easy because customers had only one touch point with our companies, that was the point of sale. Когда мы начинали работать, начинали оказывать наши услуги 25-30 лет назад, мир был очень простым, потому что было единое место, где мы соприкасались с нашими клиентами, с нашими заказчиками, это была точка продаж. But now it is it is started the era of what we call the unified commerce, in which customers maybe enter in a store and in the same time they are browsing the internet and they are visiting the website of the competitors. So we have to track their movement and we have to collect data about this kind of behavior. Сейчас наступила такая эра, которую мы называем эрой универсальной торговли, когда клиент может одновременно и заходить в физические магазины, при этом он что-то отслеживает в интернете, пользуется сетями, поэтому мы одновременно смотрим и его физическое расположение, и его цифровую активность. Let me tell you what we concretely do for our customers. We work on three big elements and big topic. First one is consumer, the second one is the stores network, and the third one is Salesforce. Позвольте рассказать, что же мы делаем для наших клиентов. Мы работаем с такими тремя основными областями. Первое – это потребители, вторая – это магазины, сети магазинов, и третья – это продавцы. So when I talk about consumers, thanks to location analytics, we can understand who our consumers are, where they live, what is their lifestyle, correlate what they buy to where they live, and correlate their behavior to their vicinity, to competitors and to our stores. Что касается потребителей, что здесь может сделать аналитика? Мы рассматриваем поведение потребителей, рассматриваем их образ жизни, их доход и находим корреляции между их поведением и между их покупками. And also we are able to engage them depending on where they are. So we can target customers depending on the place in which they are in that particular moment. И мы можем обеспечивать вовлеченность потребителей, определяя, где они находятся. То есть устанавливая эту цель, мы объединяем цифровые и физические миры. If we talk about stores, what we do is to help companies in understanding how many stores they should have, which is the market potential that they can exploit opening a new stores. Instead, if they need to close stores again, we can tell them which are the less valuable one. Что касается магазинов, сетей магазинов, мы можем помогать компаниям определять, нужно ли им открывать новые магазины. Если да, то сколько магазинов нужно открыть. Может быть, какие-то из имеющихся магазинов нужно закрыть. Of course, we can also segment stores depending on the potentiality of the stores and how the surrounding is made in terms of environment, people, population, families, and so on. Конечно, мы можем также осуществлять сегментирование магазинов, сегментирование точек продаж в зависимости от того, какое население находится рядом, в зависимости от объектов окружающих. And finally, we can work on the media optimization of local marketing activities. So store by store, we are able to help companies in understanding which is the right media to use to connect to their customers. И, конечно, мы помогаем определять наилучшие каналы рекламы, наилучшие медийные средства, которые могут способствовать магазинам и сетям для выполнения своих задач и для лучшего взаимодействия с потребителями. And last but not least, in B2B2C industry, we help companies in running their commercial organization. So if they have salespeople going in the territory trying to sell their products, we help them in measuring their performances and redefining the geographical organization of the sales force. И, наконец, последний, но не
менее важный элемент – это продавцы. И в компаниях, которые занимаются коммерческой торговлей, у них имеется штат сотрудников, имеются сотрудники по продажам, поэтому мы помогаем им определить оптимальное количество таких сотрудников. And to run all this project, of course, the two most important elements are on one side the software, so we use all the software powered by Esri, and on the other side the data. И, конечно, для осуществления таких проектов мы используем, с одной стороны, программное обеспечение, программное обеспечение, эксплуатацию, которое осуществляет и которое зарабатывает Esri, и данные. And of course, talking about data, we are owner of data, and also we partner with other companies to collect important information about the territory. Information that can be socio-demographic data about the population, database about competitors, and finally also mobile tracking information. Что касается данных, мы владеем этими данными, мы собираем данные, мы их сортируем, и это могут быть различные данные, данные, содержащие социально-демографическую, экономическую информацию, картографические данные и, конечно же, мобильные данные. And concerning the mobile data, I want to show you this solution that we have implemented. It's a technology that allows to track mobile user behavior and where they go. Like every 10 seconds, the position is tracked. Что касается мобильных данных, у нас есть решение, вот оно показано вам на этом слайде, мы разработали такое решение, которое позволяет собирать данные о местонахождении потребителей с помощью мобильных приложений, помогает отслеживать, где они находятся. As you can see here in the video, every ping is a position. Как вы видите на данном видео, то есть отмечена каждая позиция, каждое передвижение. And thanks to this technology, what we do is to understand where the person live, where he goes during the day, so where he works, where he goes to drink a beer, if he goes to concert, if he goes to a football match, if he goes to school in the morning and maybe has a family. И благодаря этому мы можем понимать, где живет человек, куда он ходит, ходит ли он на работу, или ходит он в школу, может быть, он идет вечером на концерт, или он идет на футбольный матч, или, может быть, он днем собирается выпить пиво с друзьями. Мы это все можем видеть. And of course, we can understand if this mobile entered in a store or not. So we can do analysis about footfall in our stores and footfall in competitor store and do a comparison. И, конечно, мы можем тоже видеть, осуществляет ли это лицо покупки, заходит ли оно в какие-то магазины, в наши магазины или в магазины конкурентов. And we can also engage these customers when they are in a certain place. So let's say that you are a food retailer and your customer entered in another shop of a competitor, we can send him a push notification. И, конечно, мы можем обеспечивать вовлеченность потребителей. Например, если вы розничный продавец продуктов питания, и вы видите, что ваш потенциальный потребитель заходит в магазин вашего конкурента, вы можете направить ему уведомление. And finally, we are building up a panel of mobile that we track in order to create an audience to activate media marketing activities online. И, наконец, мы можем осуществлять такой анализ, мы можем создавать, формировать аудиторию, которая потенциально может наши услуги использовать. Okay, let me conclude with some case histories. The first one is for a retailer that wanted to optimize the investment in terms of local media. And so we built a solution that enabled to analyze the trade area of all the shops, understanding characteristics of families, population,
customers and then to drive the right media activity. Вот первый кейс – это кейс компании розничной торговли, которая хотела, чтобы для нее разработали такую медиа-стратегию, оптимальную рекламную стратегию, понимая, где живут клиенты, куда ходят клиенты, какие особенности поведения. Here on the left instead you have a case in which customers were engaged depending on where they were going. То есть вовлеченность потребителей обеспечивалась здесь на основании того, куда они направляются, куда они идут. Here for a coffee producer who has its own stores, they wanted to increase their turnover. They had a very challenging target for the following years, and so we built for them the development plan of the stores network. Еще один кейс мы разрабатывали для производителя кофе, у которого уже были магазины по продажам кофе, и были очень амбициозные планы, хотели расширить свою сеть, то есть мы для них разработали вот этот план их развития. In this case, what we usually do is to define a high-level strategy. Let's say that we say, okay, you need to have 1,000 stores, 10 in Moscow, 10 in St. Petersburg, and so on. And then we are also able to identify the perfect location street by street. Мы делаем это так. Мы разрабатываем вот эту стратегию на высоком уровне. Мы определяем, например, вам нужно открыть 1000 вот таких там кофеен или 1000 магазинов. Допустим, там 100 будет в Москве, 100 будет в Санкт-Петербурге. And instead, the other case is about a car producer who wanted to be sure to cover perfectly the territory. And so we developed a solution that enable the headquarters to simulate different scenarios. If I open a new car dealer in this place, what happened to my coverage? If I close one, what happened? And it allows to recalculate every time all the KPI. Еще один кейс для компании автомобильной отрасли, которая хотела получить такое представление вообще о своем охвате, о своей динамике развития. Поэтому мы создали для их штаб-квартиры такое решение, которое позволяло осуществлять моделирование. Что будет, если у них появятся вот такие-то новые дилеры, если эти дилеры появятся в таких-то местах. And last one, for an eyewear producer and distributor company, we worked all over Europe and also in the United States to redefine their commercial organization, starting from the analysis of market potential, the analysis of the performance of their sales force, and the presence of opticians. И вот последний пример, это мы делали для производителя очков и сопутствующих товаров, которые работали уже в ряде стран, в том числе и в США, в Европе, и они хотели определить свои цели развития и свои маркетинговые задачи, и мы для них нашли такое решение. And instead for a beer producer, we analyzed all the Italian bars in order to understand which were the right ones for their beer in terms of people consuming in that specific bar. И для пивоваренной компании мы проанализировали все пивные бары в Италии для того, чтобы определить, какие люди туда ходят, какая характеристика этих потребителей, то есть в каких барах их пиво может хорошо продаваться. Okay, thank you very much. I really invite you to our corner. We have the corner, and with me there is Stefano Brigaglia, who's the head of our geo-analytic solution in Jakala. We have 25 people working vertically on this technology. Большое спасибо. Я вас приглашаю на наш корнер. Там с вами сможет пообщаться Стефано, который отвечает за геоаналитику. И у нас 25 человек, которые этим занимаются вот вертикально интегрированным способом. Thank you.